So let's put our hands together for the most loud sounds of Isha. వృక్షాలు లేక
माटी ही घाट माटी के खेत कखाया माटी चाक आजीविका माटी ही चाक आजीविका माटी के धन में लाया मैं मट मेला माटी सा माटी मेरी काया 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 मिट्टी से बनी है जान मेरी मिट्टी से बनी है जमीन मेरी मिट्टी ने दिया है निवाला हमें एहसान तेरा छूटे न कभी मिट्टी से बनी है जान मेरी मिट्टी से बनी है जमीन मेरी मिट्टी ने दिया है निवाला हमें एहसान तेरा छूटे न कभी
मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। One last time. हो A very, very hearty welcome to our dearest Sadhguru to Hyderabad.
the lone rider who's traveled more than 26,000 kilometers for this conscious planet and save soil movement. A hearty welcome to you, Sadhguru, and to all the dignitaries who are here today. A very, very hearty welcome to all of you. అలాగే ఇందాక సౌండ్స్ ఆఫ్ ఈషా ఇంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేసినటువంటి టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఈవినింగ్ హైదరాబాద్ అండ్ a hearty welcome to the historic Sadhguru's Conscious Planet Save Soil event కి విచ్చేసినటువంటి ఎర్త్ బడీస్ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. We also have live translations in Telugu. It's available for the event today. Please tune your mobile phone radios into 88 frequency for Telugu or visit the website isha.sadguru.org. For any translation support, visit the translation help desk. We extend our warm welcome to our ministers, MPs who have been a part of the Save Soil movement and are here today. Also, Agriculture Minister Niranjan Reddy gariki sadara swagatam palukutunnamu. The Save Soil movement has garnered support of people from all walks of life: industrialists, educationists, politicians, sportspersons, civil servants, businessmen, film industry, and all the farming community. Today we have various farming communities among us who have come to express their strong support to the Save Soil movement. So recognizing the presence of all the communities, Raitu Nestam Foundation, Adarana Agri Farms, Community Supported Agriculture, Swarna Bharat Trust, Annadata, ICRISAT, Council for Green Revolution, Center for Sustainable Agriculture, Vande Mataram Foundation, Grama Bharat, Aranya Agriculture Alternatives, Bioagri Input Producers Association, Pallis Rujana, Save Foundation, Farmers of AP Mahila Abhivruddhi Society, Gondu Tribal Farmers from Adilabad, Prajamitra, Aptabandhu Producer Company, Ekalavya Foundation, Pragati Foods, and many more individual farmers. We specially welcome them all and express our gratitude for coming this way to show their support for the movement. మన మట్టిని కాపాడే అన్నదాతలందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. మీరు లేకపోతే మాకు ఆహారం లేదు, మట్టి లేకపోతే మన ఉనికి లేదు. సో మట్టిని కాపాడుకుందాం. Your body, my body, everybody is soil body. So Save the Soil movement is everybody's call. To take the Save Soil movement forward with their generous contribution, we are privileged to have our national sponsor, PVR, along with our other partners, Cine Media partner, UFO Movies, Superflow and Colruyt Group, and our local sponsors, Kofax, Patel Group and Laurus Labs. A special thanks to all our sponsors. Thank you so much for making the events a grand success. And at this time, I'm also delighted to announce that tonight we will have Samantha Ruth Prabhu in conversation with Sadhguru about Save the Soil. So we are all eagerly waiting to witness the conversation between Samantha and Sadhguru about the Save Soil movement. And I'm indeed honored to announce that Sadhguru will also launch the 5th edition of the Green India Challenge 5.0, the Green Drive initiated by Telangana MP J. Santosh Kumar Garu on the outskirts of Hyderabad at Muchintal Road near Shamshabad on June 16th, that is tomorrow. It involves one person planting samplings and urging 3 others to take up planting trees. As many as 10,000 saplings will be planted on this occasion, and we invite all of you all to be a part of this wonderful initiative. మీరందరూ భాగస్వాములు అయ్యారు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి, ఇక ముందు కూడా భాగస్వాములు అవుతారు అని ఆశిస్తూ. Okay, so we all eat food, don't we? And our food comes from the soil. So what does that make us? Soil body, yes. So a teaspoon of soil contains more organisms than humans on earth. So shall we be the voice of the soil?
And I'm sure all of y'all are earth buddies, and that's why y'all are here participating in this great historic moment. So Sadhguru started his solo motorcycle journey from London on March 21st, which has taken him across 27 countries, and he'll be covering 30,000 kilometers within 100 days. He addressed the United Nations Conventions to Combat Desertification COP15 conference at Ivory Coast, as well as the World Economic Forum at Davos, Switzerland. He has participated in over 540 #Save Soil events. Sadhguru has been riding the motorcycle with a swag that is unique to him for almost 3 months now, braving relentlessly storms of rain, sand and snow, mountainous terrain and scorching heat, and now the Indian monsoon. Sadhguru has driven through it all. A lone motorcyclist at the age of 65, and we know age is just a number, starting from London, crisscrossing through Europe and Central Asia, the Middle East, and now Bharat, journey that has been covered by more than 260 media outlets with thousands of TV and news reports every day. 74 nations are on board the movement, and there has been active support from 2.8 billion people, including each one of us, eminent soil and climate scientists. And Sadhguru has covered more than 26,000 kilometers till date. Today, we are in Hyderabad to spread environmental awareness. Saving soil is necessary to maintain the life on the planet. So to help us to spread this message, what can all of us do? Share this message on all the social media platforms, and are we doing it? Use the hashtag Save Soil and tag the profile at Conscious Planet. You can also share about this grand celebration of Save Soil movement in Hyderabad. How many of you all have already started doing it? I have. So let's post our experiences of being here on social media with hashtag Save Soil Wave or hashtag Save Soil, and you can type our city's name, that is Hyderabad, and let Hyderabad be trending. Okay, so in today's performances, envisioned by Sadhguru, Project Samskriti offers classes on Indian classical arts including music, dance and Kalaripaita, a martial art form. These intricate arts have been employed for thousands of years as spiritual processes. The artists today have invested in these arts from the age of 7, not as a hobby, but a way of life. So we are eager to behold their performance, which will begin with an offering by Radhe Jaggi, a classical Bharatanatyam dancer. So let's put our hands together for this wonderful performance from Samskriti. Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatanatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Samskriti is not today's idea. It's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. Namaskaram. Namaskaram. One with a heart of fire, draped in the rivers and oceans, with hair of open sky and a body, the ground that we walk upon. Mother Earth, our source and sustenance. Time is ticking away as we exploit this strong yet gentle source of life to build our lives, our comforts, our luxuries.
We have ignored her call. Time is ticking away. It's time to reinvigorate and celebrate this mother who has birthed us, fed us, and one who will embrace us into her bosom in our death. O Mother, in celebration of your grandeur, in concern for your well-being, in love with all that you are, we dance in tune to your rhythm as we are just a part of you.
Beneath my feet, your soil. When you rise, you become a tree. Again, you fall as a leaf. Who are you? You come up as a crop. You give me life as food. Whether I am alive or dead, you are the only refuge. Who are you? You come as water. You come as milk. You come as honey. Who are you? If I eat, it is soil. If I breathe, it is soil. If I die, it is soil. Oh, my mother, who are you? Soil. In the root, there is a stalk. In the stalk, there is branch. In the branch, leaves, bud, flower and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite hill, the rough hide of an elephant and the fine silk of the spider, the beasts that you kill and the people that you love, all a recycle of soil, soil and soil. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. What an amazing performance by
Mrs. Radhe Jaggi, and Project Samskruti. It's so delightful to see these young artists perform and ask the world to unite in this movement, Save Soil. ఈ అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ మీరందరూ హృదయపూర్వకంగా ఎంజాయ్ చేశారు అన్న దాంట్లో సంశయమే లేదు. మీ చప్పట్లే దానికి నిదర్శనము. And now, let's welcome the versatile duo who need no introduction, singers Ram Miryala and Mangli, extending their support for the historic Conscious Planet Save Soil movement. వీళ్ళిద్దరి పాటల్లో మట్టి వాసన ఎలాగో గుబాళిస్తుంది. మరి ఈరోజు ఈ సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్లో వచ్చి పర్ఫామ్ చేయడానికి వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము రామ్ మిరియాలా అండ్ మంగ్లీని. అందరికీ హలో 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 చెక్ హలో 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 వస్తున్నాయి. హలో 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 థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. Sadhguru, namaskaram, sir. Thank you so much for coming to Hyderabad. Thank you, thanks a lot. మీరు చేపట్టినటువంటి ఈ సేవ్ సాయిల్ అనే గొప్ప మహోన్నత ఉద్యమంలో మేము కూడా పాల్గొనడం చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. మా అందరితో వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సద్గురు, నాకు మహాశివరాత్రి రోజు అన్నారు మీరు మట్టి మీద పాట రాయాలి రాసి పాడు అని చెప్పి సేవ్ సాయిల్ మీద. సో రాయించడం జరిగింది. మాటల తిరుపతి అన్న రాశారు, నేను పాడతాను. సద్గురు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. Save soil! La 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 la.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఒక చిన్న మొన్న సద్గురు ఒక సాంగ్ పాడారు, విన్నారా అందరూ? అది హిందీలో, మనం తెలుగులో చిన్న ఏదో నాకు నచ్చి శ్యామన్నతో రాయించుకున్నా, నచ్చింది నాకు పాడాలనిపించింది ఎందుకో సద్గురు ముందు. చాలా బాగా పాడారు సద్గురు మీరు. సో మీ అందరి కోసం. నిన్ను నన్ను కలిపిన బంధం మట్టిదిరా మనుబంధం, పంచిన ఒడినే మరిచామంటే మన పుట్టుకనే ఇక వ్యర్థం. అరచేతుల్లో మోసే అమ్మతనం చూసావా, తల్లి రుణాన్నే తీర్చే సమయం ఈ రోజే అనలేవా, ఈ రోజే అనలేవా. థ్యాంక్ యూ సద్గురు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరి కోసం వన్ మోర్ సాంగ్.
మనుషులు పశువులు జీవరాశులకు మూడు గూడునిచ్చే తల్లిరా చెట్టు. ఓలాలో ఓలా ఓలాలా ఓలాలో ఓలాలా మొక్కలు పుడమిలో మొలిసి నాటి ఉండే వానవాణి ప్రాణవాయువై కట్టు. ఓలాలో ఓలా ఓలాలా ఓలాలో ఓలాలా ముందు తరాలకు అందెదట్టు, ముందు తరాలకు అందెదట్టు ఈనాడే నీ చేత చెట్టు పెట్టు. లింగమ్మ మురిసేటట్టు తిరుకమ్మ కురిసేటట్టు నాటాలి మొక్కలు మానై పచ్చని మనమై పరుచుకునేటట్టు లింగమ్మ మురిసేటట్టు. రేలా 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 Thank you so much, Sadhguru, and thanks a lot. Thank you, Mangalu. Thank you. చెప్పు. నమస్కారం సద్గురు, పెద్దలందరికీ నమస్కారం. మట్టికి ఏ విధంగా అయితే మనం రుణం తీర్చుకోలేమో సద్గురుకి కూడా రుణం తీర్చుకోలేము ఫర్ వాట్ ఎవర్ హీస్ డూయింగ్. సద్గురు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్ ఫర్ అస్. పాట విషయానికి వస్తే ఒట్టి మట్టేగా అంటావేమో, ఒట్టి మట్టే అనుకుంటున్నాం. ఆ సారవంతమైన మట్టి కనుక సారాన్ని కోల్పోతే మనం మానవాళి మొత్తం మట్టి కొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అంత సీరియస్ విషయం. But we should thank Sadhguru for bringing up this kind of issues. Only you can do, Sadhguru. నిలువెల్ల పురుడోసుకుని నేలమ్మ పసిరి పైరులు గన్నది. చెట్టు సేవల పుట్టలతో జీవుల మనుగడకు అనువైనది. పురుగు పుట్ర సేరికతో సారం మట్టికి తోడైనది. పశుల పక్షుల తోడుగా జీవం నేలపై పారాడింది. ఒట్టి మట్టేగా అంటావేమో, మనుగడ పుట్టేది గిట్టేది మట్టిలోనే గదరా. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, వసేది నివారం, అన్నమయ్య కలిగించే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, వట్టిపోని గుడ్డలను తీర్చుకోరుణం. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, వసేది నివారం, అన్నమయ్య కలిగించే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, వట్టిపోని గుడ్డలను తీర్చుకోరుణం. దేశమంటే మట్టేనో, దేశమంటే మట్టేనో,
మట్టి లేకుంటే మనిషి ఎక్కడో, భారం లేని మట్టిలో నువ్వు సాగట్లా సాగిస్తావో. సాగుంటేనే సౌభాగ్యం, లేకుంటే నిలువలేదు ఏ రాజ్యం. తిండి పట్ట నీడకి నిండు మట్టేరా మూలాధారం. ఒట్టి మట్టేగా అంటావేమో, మనుగడ పుట్టేది గిట్టేది మట్టిలోనే గదరా. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, మోసేది నివారం, అన్నమయ్య కలిగించే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, పట్టిపోని ఎప్పుడేలను తీర్చుకోరుడు. మట్టేరా పుట్టుటకు ఆధారం, మోసేది నివారం, అన్నమయ్య కలిగించే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, పట్టిపోని ఎప్పుడేలను తీర్చుకోరుడు. నిలువెల్ల పురుడోసుకుని నేలమ్మ పసిరి పైరులు గన్నది. చెట్టు సేవల పుట్టలతో జీవుల మనుగడకు అనువైనది. ప్రకృతి పచ్చగా ఉంటే మనం ప్రకృతితో మమేకమైపోయి బతకగలిగితే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది, ఎంత అందంగా ఉంటుంది అనేది గోరెటంకన్ గారు రాసిన ఒక పాట, మువ్వ అందులో అనే ఒక పాట. సో ప్రకృతిలో మనం ఎలా ఇమిడిపోవచ్చు, ఎలా కలిసి బతకచ్చు అనేది ఈ పాట సారాంశం. చాలా గొప్పగా రాశారు గోరెటంకన్ గారు. ఐ సింగ్ దట్. మువ్వ అందెలు ముద్దు కిన్నెరా చేతిలో పడదామా, పాట పాడుకుంటా ఆటాడుకుంటా పయన వెళ్దామా. మువ్వ అందెలు ముద్దు కిన్నెరా చేతిలో పడదామా, పాట పాడుకుంటా ఆటాడుకుంటా పయన వెళ్దామా. ఏ మువ్వ అందెలు, ఓహో మువ్వ అందెలు, చేతిలో పడదామా, పాట పాడుకుంటా ఆటాడుకుంటా పయన వెళ్దామా. పువ్వ అందరూ ముద్దు కిన్నెరా చేతిలో పడదామా, పాట పాడుకుంటా ఆటాడుకుంటా పయన వెళ్దామా. ఏ కోరెంక పువ్వా, ఓహో కోరెంక పువ్వా, పోదామా, సర్రంగ చెట్ల నీడలోనే ఆడుకుందామా. గోరెంక పువ్వా గుంపులోనే ఒదిగి పోదామా, సర్రంగ చెట్ల నీడలోనే ఆడుకుందామా. ఏ గోరెంక పువ్వా, ఓహో గోరెంక పువ్వా, గోరెంక పువ్వా గుంపులోనే ఒదిగి పోదామా, సర్రంగ చెట్ల నీడలోనే ఆడుకుందామా. చేతిలో పడదామా, పాట పాడుకుంటా ఆటాడుకుంటా పయన వెళ్దామా. ఏ చెట్టు గుట్ట, ఓరరర చెట్టు గుట్ట, చెట్టు గుట్ట పుట్టలతోని చెలిమి చేద్దామా. ఓ చెట్టు గుట్ట పుట్టలతోని చెల్లిమి చేద్దామా, చుట్టాల ఓలే పిట్టలలా కలిసిపోదామా. చెట్టు గుట్ట పుట్టలతోని చెల్లిమి చేద్దామా, చుట్టాల ఓలే పిట్టలలా కలిసిపోదామా. ఏ పువ్వ అందలు, ఓహో పువ్వ అందలు, పువ్వ అందలు ముద్దు కిన్నెరా చేతిలో పడదామా, పాట పాడుకుంటా ఆట
పాడుకుంటా పయన వెళ్దామా అందరూ ముద్దు కిన్నెరా చేతిలో పడదామా పాట పాడుకుంటా ఆటాడుకుంటా పయన వెళ్దామా అందరూ థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Ram Miryala garu, and thank you so much, Mangli. మీ పాటల్లో మామూలుగానే మట్టి వాసన గుబాళిస్తుంది. ఈరోజు మట్టి కోసం సద్గురు కాన్షియస్ ప్లానెట్ సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్లో మరింతగా మట్టి వాసనని వెదజల్లినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంగ్లీ అండ్ రామ్ మిర్యాల. And thank you so much all the earth buddies. What a wonderful energy. Thank you. సద్గురు హైదరాబాద్ రీచ్ అయినటువంటి ఈ శుభ సందర్భంగా జరుగుతున్న ఈ సేవ్ సాయిల్ ఈవెంట్లో భాగంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్
శ్రీ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. మే వి రిక్వెస్ట్ అవర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. వారిని వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మంత్రివర్యులు మీరు మాట్లాడిన తర్వాత అప్పుడు సద్గురు గారు వేదిక మీదకి రావడం జరుగుతుంది. ముందుగా మినిస్టర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మీకు ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్. థ్యాంక్ యూ. నిన్ననే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ నేలను ఋతుపవనాలు తాకినాయి. ఈ నేలను వర్షం ముద్దాడింది. ఈ తెల్లవారుజామున ఈ సాయంత్రానికి సద్గురు గారు హైదరాబాద్ నేల మీద కాలు పెట్టినారు. వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన, నా పక్షాన, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ పక్షాన, రాష్ట్ర రైతన్నలందరి పక్షాన, నా సహచర మంత్రివర్యులు సోదరులు సభలో ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి పక్షాన, స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారి పక్షాన, ప్రకృతి ప్రేమికులు విద్యార్థికులైనటువంటి మా మిత్రులు వేదకుమార్ గారి పక్షాన, ఈ సమావేశంలో సభలో ఉన్నటువంటి వేలాది మంది పక్షాన వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను స్వాగత సుమాంజలి తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తూ, మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, పెద్దలకు, పర్యావరణ హితులకు, భూమి పుత్రులకు, ఈ నేల బిడ్డలకు, ప్రాణుల్ని, చరాచర జీవుల్ని ప్రేమించేటువంటి హృదయం గల మీ అందరికీ, యువతీ యువకులకు, అందరికీ మీడియా మిత్రులకు నేను హృదయపూర్వకంగా మళ్ళొక్కసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సద్గురు గారు మీ యొక్క దీక్ష ఒక మార్గదర్శనం చేసేటువంటి సంకల్పం. ఈ తాత్విక ఆలోచనలు ఈ తరంతో పాటు భావితరాలను ప్రభావితం చేస్తూ రాబోయే తరాలకు కూడా దారి చూపించేటువంటివి. మేము మీ విశ్వాసాలను ఈ అంశానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో, ప్రత్యేకంగా సేవ్ సాయిల్ విషయంలో ముమ్మాటికి ఏకీభవిస్తూ అనుసరిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళము, ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళం. నిజంగా చెప్పాలంటే మేం మట్టి మనుషులం, తెలంగాణ బిడ్డలము, తెలుగు బిడ్డలం, మట్టి మనుషులం. మాకు మట్టితో ఉండేటువంటి అనుబంధం చాలా గొప్పది. ఈ మట్టి కోసమే మా పెద్దలు, మా పూర్వీకులు, మా ముందు తరాల వాళ్ళు అలుపెరగని పోరాటం చేసిండ్రు. ఈ మట్టిని రక్షించుకోవడం కోసమే, ఈ మట్టి మీద నిలబడి జీవనాన్ని కొనసాగించడం కోసమే, ఈ మట్టిని కాపాడుకోవడం కోసమే. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రకృతి మానవాళికి అందించినటువంటి ఒక అపురూపమైనటువంటి కానుక, సహజమైనటువంటి సంపద మన నేల, మన భూమి, భూమి ఉపరితలంలో ఉండేటువంటి నేల. ఈ
ఈ నేల మనకు నేల లేనిది జీవం లేదు, జీవం ఉండేది నేలలో. జీవం మనుగడ సాగించాలంటే నేల కాపాడబడాలి. అందులో ఉండేటువంటి చరాచర జీవులన్నీ కంటికి కనిపించేవి, కంటికి కనిపించవి, మనతో పాటు పుట్టినవి, మనకంటే ముందు పుట్టినవి, మన తర్వాత పుట్టబోయేవి, ఏ జీవులైనా మనుగడ సాగించాలి. ఒక వైవిధ్యభరితమైనటువంటి పరిణామ క్రమం ఇంకా ముందుకు సాగాలంటే ఖచ్చితంగా మనం దీన్ని కాపాడుకోవాలి. ఈ నేల ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి స్వరూపం సంతరించుకోవడం కోసం అనేక భౌతిక రసాయనిక పరిణామాలు సంభవించిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. దాశరథి గారు అన్నట్లు భూగోళం పుట్టుక కోసం రాలిన సొరగోళాలెన్నో అన్నాడు ఆయన పరిణామ క్రమాన్ని వివరిస్తూ ఒక పాటలో. ఆద్యంతం మానవ చరిత్రను కూడా ఒకటే పద్యంలో ఒకటే పాటలో వివరించినటువంటి గొప్ప తాత్వికుడు దాశరథి, తెలంగాణ మట్టి బిడ్డ, తెలుగు మట్టి బిడ్డ. పరిణామ క్రమంలో మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ నేల, ఈ మట్టి జీవానికి యోగ్యమైనటువంటిది, ప్రాణులకు యోగ్యమైనటువంటిది, పంటలకు యోగ్యమైనటువంటిదిగా మట్టి మారాలి. ఒక్క పొర మారాలంటే 600 సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. అట్లా వేల 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 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ భూమి అవతరించినప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి అనేక పరిణామ క్రమాల్లో మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ నేల, ఈ ప్రపంచానికి జీవరాశులకు అన్నం పెడుతున్నటువంటి నేల, జీవాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి నేల. మరి ఈ నేల కాలగమనంలో ప్రత్యేకించి మన దేశంలో తీసుకుంటే దాదాపు ఇప్పటికే మనకు ఉండేటువంటి భూమిలో ఒక 30% భూమి ఎడారీకరణ జరిగింది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి 770-780 కోట్ల జనాభా ఉంది. మరో దశాబ్ద కాలం గడిస్తే దాదాపు అది దశాబ్దన్నర గడిస్తే దాదాపు 900 కోట్లు అవుతుందని చెప్పి అంచనాలు ఉన్నాయి. అప్పటికి ఇదే రీతిన మనం ఈ నేలను ఇట్లే నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆహార కొరతనే కాదు, ఆహారం లేక జీవరాశులే కాదు, మానవులు కూడా అంతరించిపోయేటువంటి ఒక ప్రమాదం మన ముందు కనిపిస్తున్నది. దాని నుంచి బయటపడాలి. మనం సాంప్రదాయబద్ధంగా భారతదేశంలో వేల సంవత్సరాలుగా మొదలైనటువంటి వ్యవసాయ నాగరికత, ప్రపంచంలో మానవుడు వ్యవసాయం మొదలుపెట్టి 13,000 ఏళ్ళైతే స్థిరమైనటువంటి వ్యవసాయం ఒక చోట సెటిల్ అయి అక్కడే ఉండి ఆవాసాలు ఏర్పరచుకొని వ్యవసాయం ప్రారంభించి 10,000 సంవత్సరాలైంది. ఈ 10,000 సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు 100 సంవత్సరాల క్రితం వరకు కూడా నేల ఆరోగ్యంగానే ఉండింది. తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాలన్నీ కూడా ఈ 100 ఏళ్ల కాలంలోనే జరిగినాయి. 100 ఏళ్ల కాలంలో మానవుడి యొక్క ఆవిష్కరణలు అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో ఉన్నాయి. మానవ నాగరికత శాస్త్రీయంగా, సాంకేతికంగా అత్యద్భుతమైనటువంటి రీతిలో పురోగమించింది. సమాంతరంగా విధ్వంసానికి దోహదపడేటువంటి చర్యలకు కూడా మానవాళి పూనుకుంటున్నది. ఒక విద్యుక్త ధర్మం, నైతిక ధర్మం, రాజ్యాంగాల పరమైన ప్రపంచం మొత్తం దేశాలు అనేకం కాబట్టి ఆయా దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాల పరంగా మానవుల యొక్క నైతిక విధితో పాటు రాజ్యాంగ కర్తల యొక్క, శాసనకర్తల యొక్క, ప్రజల యొక్క రాజకీయ కర్తవ్యం ద్వారా మాత్రమే ఈ ధరిత్రిని మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందులో మీలాంటి మహనీయులు, మహానుభావుల యొక్క పాత్ర ఎనలేనటువంటిది, ఘనమైనటువంటిది, కొనియాడదగినటువంటిది, ఈ తరానికి భావితరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చేటువంటిది. ఈ 100 ఏళ్ల కాలంలో జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో ప్రత్యేకించి మన దేశంలో సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సాగినటువంటి వ్యవసాయం ద్వారా నేల ఆరోగ్యం కాపాడబడింది. కానీ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సాగినటువంటి సాగు వ్యవసాయం ప్రాణులకు కానీ మానవులకు కానీ ఈ దేశంలో సరిపోయినటువంటి మోతాదులో ఆహారాన్ని అందించలేనటువంటి పరిస్థితి కొనసాగినప్పుడు ప్రపంచ పోకడలను మనం దిగుమతి చేసుకొని
హరిత విప్లవం పేరు మీద, సస్య విప్లవం పేరు మీద మనం మితి మించినటువంటి సేవ్ సాయిల్, మితిమీరినటువంటి, మీకు తెలియాల్సినటువంటి అంశం ఇది. మనం అందరం భుజించేటువంటి ఆహారంలో ఈరోజు పరిమితికి మించినటువంటి ఫర్టిలైజర్, అదేవిధంగా పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యువల్స్ ఉంటున్నాయి. వీటిని తగ్గించకపోతే, వీటి వాడకాన్ని రేషనలైజ్ చేయకపోతే, ఇరేషనల్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ వాటి మీద స్థిరమైన నియంత్రణ లేకపోతే భవిష్యత్తు అంధకారం అవుతుంది. అందుకోసమే చివరి విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. విద్యార్థికులైనటువంటి వాళ్ళు మీరందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది, గమనించాల్సినటువంటి విషయం. ఒట్టి కేరింతలతో కాదు, విషయం కూడా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. సెప్టెంబర్లో వారికి యుఎన్ఓతో అనుబంధం ఏర్పడింది కాబట్టి ఇవాళ ప్రపంచ దూతగా యుఎన్ఓ వారిని ఎంపిక చేసుకున్నది కాబట్టి యుఎన్ఓ వాళ్ళు 2015 సెప్టెంబర్లో అంతర్జాతీయ మానవాళి మొత్తాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయా దేశాలకు నిర్దేశించినటువంటి కర్తవ్యాలు, బాధ్యతలు, ఆయా దేశాలు ఏం చేయాలని చెప్పినటువంటి దాంట్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని చెప్పి ఆ రోజు ఒక 17 గోల్స్ని ప్రపంచ దేశాలకు వాళ్ళు డిటర్మైన్ చేసినారు. వాటిని అచీవ్ చేసుకోవడం కోసం 167 టాస్క్లని విధించినారు. అందులో భాగంగా ఆ 17 గోల్స్లో ప్రధానమైనటువంటివి ఈ ధరిత్రిని కాపాడుకోవడం, నేలను కాపాడుకోవడం, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం, పచ్చదనాన్ని పెంచడం, అవిద్య లేకుండా చేయడం, పేదరికం లేకుండా చేయడం, శుద్ధమైన నీళ్లు ప్రపంచ మానవాళికి అందరికీ అందేటట్లు చేయడం, యుద్ధాలు లేకుండా చేయడం, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది 2015 సెప్టెంబర్లో ప్రారంభమైంది. కానీ 2014 2 జూన్కు ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం, అంటే అంతకంటే ముందే ఏడాది పైచిలకు ముందే ఏర్పడినటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో తొలి క్యాబినెట్ సమావేశంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు అవి ప్రకృతిపరమైనటువంటివి. తెలంగాణలో హరితహారం ద్వారా 250 కోట్ల మొక్కల్ని పెట్టాలని ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని అమలు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా నీటి వనరులను సంరక్షించడం కూడా నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి తోడ్పడేటువంటి అంశం. నీరు లేని నేల మళ్ళీ ఎడారిగానే మారుతుంది, అది ఇంత సారవంతమైందైనా. కాబట్టి నేలకు అవసరమైనటువంటి నీరు వర్షాధారంగానే కాక వర్షాధారంగా వచ్చినటువంటి నీళ్లను నిల్వ ఉంచుకొని సముద్రంలోకి కలిసేటువంటి నీళ్లను ఒడిసిపట్టి ఎక్కడికక్కడ చెరువులు, కుంటలు, వాగులు, వంకలు, ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్ల ద్వారా ఇలా తెలంగాణ భారతదేశంలో భూగర్భ జలాన్ని పెంచడంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలిచింది. ఎక్కడ చూసినా కూడా నీటి సంపద, జల సంపద. ఈరోజు తెలంగాణ నేల మీద మనుషులే కాదు, వ్యవసాయం వృద్ధి అయినటువంటి కారణంగా తెలంగాణ నేలంతా పచ్చబడ్డది. ఎక్కడ చూసినా కూడా పచ్చదనంతో పరుచుకొని ఉన్నది. అదేవిధంగా తెలంగాణలో పశువులు కానీ, గొర్రెలు కానీ, ఇతర జీవ సంపద అయితే లైవ్ స్టాక్ అంటామో మనం, అది సుమారు ఇవాళ 2019 లెక్కల ప్రకారంగా 5 ఏళ్లకోసారి పశుగణన జరుగుతుంది. 2019 లెక్కల ప్రకారంగా 3,26,00,000 జీవాలు ఉన్నాయి ఇవాళ తెలంగాణలో. ఆ జీవాల వల్ల జరిగేటువంటిది అవి నేల మీద సంచరిస్తూ వాటికి దొరికిన ఆహారాన్ని భుజిస్తూ వాటి మలమూత్ర విసర్జన ద్వారా భూమి సారాన్ని పెంచేటువంటి ప్రక్రియ కూడా
తెలంగాణలో జీవజాతులు తోడ్పడుతున్నాయి. ఈ విధంగా రాబోయే తరాలకు ఈ నేలను కాపాడుకోవడం ద్వారా ఒకటి ఆహార భద్రతను, రెండు మంచి పర్యావరణాన్ని అందించేటువంటి బాధ్యత మనందరిది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎన్రిక్ సాల్మన్ చెప్పినటువంటి విషయం, మనం బంధం జీవులం అంటే మనుషులమే కాదు, అన్ని రకాల జీవులతో మనకు బంధం ఉంది, అనుబంధం ఉంది అన్నటువంటి దృష్టితో మనం గాలి పీలుస్తున్నాం, అవి కూడా గాలి పీల్చుకుంటున్నాయి, వాటి గాలి మనం పీల్చుకుంటున్నాం, అవి జీవించాలి మనం జీవించాలనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతంతో, కారుణ్యమైనటువంటి భావనతో, కంపాషన్తో ఈ భూమి మీద మానవుడు ఒక్కడే కాదు హక్కుదారుడు, సమస్త జీవజాతులన్నీ హక్కుదారులైనటువంటి విధంగా భావితరాలకు ఈ సందేశాన్ని తీసుకొని పోవాలి. దీన్ని మనం అందరం ఆచరించాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన మీ యొక్క ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి మేము అనుబంధంగా ఉంటాము, తోడుగా ఉంటామని చెప్పి ప్రకటిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ముగిస్తాను. జై తెలంగాణ, జై భారత్. Thank you so much, Niranjan Reddy Garu. And as a part of the Save Soil movement, on this historic day at Hyderabad, the Telangana government and Isha Outreach shall be signing a memorandum of understanding to rejuvenate Telangana's soil. That's a proud moment for Telangana and the Save Soil movement. And దీనికి గాను వేదిక మీదకి మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన మన ప్రియతమ సద్గురు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాము. Sadhguru Garu to please come on to the stage, and requesting our Agriculture Minister Niranjan Reddy Garu to exchange the Memorandum of Understanding between the Telangana government and Isha Outreach. Indeed is a historic movement. Save Soil movement ni మొదలుపెట్టి ఎన్నో కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేసినటువంటి సద్గురు ఎంతో మంది రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రులు అలాగే MOUని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ రోజు మన తెలంగాణలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ గర్వకారణం ఏంటి అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా MOUని సేవ్ మూవ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం. నిరంజన్ రెడ్డి గారిని ఒక్క నిమిషం వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మినిస్టర్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్, స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ సర్వీసెస్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి కూడా మా సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. Also requesting everybody to hold your placards, Save Soil. మీరు చేయగలిగింది మీ సోషల్ మీడియా పేజెస్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టా, FB ఎక్కడైనా సరే ఈ మెసేజ్ని మీరు షేర్ చేయండి. మీ కంపెనీస్లో కూడా మీరు ఈ మెసేజెస్ని షేర్ చేయండి. అడ్రస్ ద కాజ్ అండ్ బీ ఎర్త్ బడీ. లెట్స్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ సేవ్ సాయిల్. మట్టిని రక్షించండి, అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. మట్టి లేకపోతే మనం లేము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, అలాగే వచ్చినటువంటి తదితర డిగ్నిటరీస్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, ద కాన్షియస్ ప్లానెట్, ద సేవ్ సాయిల్ మూవ్మెంట్ ఇస్ అన్ ఎఫర్ట్ టు సేవ్ అవర్ ప్లానెట్ సాయిల్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టింక్షన్. As occupants of a shared planet, are we going to be regretful or a responsible generation? What are we going to be? A wonderful, responsible generation, aren't we?
So here's presenting to you a video that explains the science behind the Save Soil movement. Please orient yourself towards the screens, please. And here we have the video that explains the science behind the Save Soil movement. We are talking about climate change, carbon emissions, and global warming and various other aspects, but we are not addressing soil. Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it? Now, in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by plowing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years if we attempt this, then it could take 150 to 200 years, because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. We must hear the word soil, save soil everywhere.
to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. As a part of this, to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations. Sadhguru, thank you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. وأبدا بالنسبة لنا في رابطة العالم الإسلامي As for the Muslim World League, we are completely ready to help you. You've inspired me to think about soil very differently. I love what you say, that we're all part of the solution and we all have a role to play. This is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. It is implementable, and we will see a distinct change in the coming few years. This is a perfect confluence of how we see things and the importance of the soil. Save the soil. Our soil needs nourishment. Save soil. Let us make it happen. सदगुरु जी ने यात्रा की, दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। I salute you, your energy and your dedication, and my full support of what is needed from the Palestinian side. To honor the people of this country, I want to thank you very much. And the movement that you have taken up, I could not expect any more God's blessing than that. Sadhguru, and this campaign is so important. We are going to save the soil. Do your part. Let's save soil and create a conscious planet. Save soil. Save our soil. Save soil. Sadhguru, save soil, my friend. Save soil, let's make it happen. Antigua and Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind the movement is tremendous. We'll welcome you in Hyderabad, and please show us the right direction towards policy. Save soil, let's make it happen. It is time to save the soil. Save soil, let's make it happen. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Save soil. Let's make it happen. Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. So, let's take the action now. Repu kadu, ellundi kadu, ee roje. Let's take the action and let's save soil. As we are entering into the conversation with Sadhguru and Samantha, an announcement for all of you all. We have live translation in Telugu that's available for the event today. Please tune your mobile phone radios into 88 frequency for Telugu, or you can visit the website. For any translation support, visit the translation help desk. We would also like to thank our sponsors. Our national sponsor PVR, along with our other partners, Cine Media partner UFO Movies, Superflow and Colroot Group, local sponsors Cofax, Patel Groups and Laurus Labs. Thank you so much for being associated with Save Soil.
And I'm delighted to announce in conversation event, yes, Samantha Ruth Prabhu with Sadhguru. The very versatile actress is the recipient of several awards including 4 Film Awards South, 6 South Indian International Movie Awards and 2 Andhra Pradesh State Nandi Awards. Apart from her acting career, she also has started her own NGO, Pratyusha Support, to provide medical support for women and children in 2012. Ladies and gentlemen, presenting to you Samantha Ruth Prabhu, manandariki chala ishtamainatvanti mana Sam, ee roju in conversation with Sadhguru. So may I request once again our dearest Sadhguru to please come on stage. Whether it is a question related to our physical self, spirituality, family or planet, one thing that we all know is ask Sadhguru. Our solution to all the problems, our dearest Sadhguru in conversation with Samantha. Kalo na janati tava jananam, Kalo na janati tava samapanam, Drushto maya tava mahakaraha Yogeshwara Kala Kala, Yogeshwara Kala Kala. Namaskaram. Namaskaram to everyone. Namaskaram to you. Please, please. So, okay. Don't tell me, huh? You need to tell the world. Samantha couldn't come on time because as she was coming, somebody informed her, I'm wearing an yellow kurta, so she had to go back, change and come. Good evening, Sadhguru. It is absolutely an honor. Her volume up, please. It's absolutely an honor to be in your presence. I don't usually carry cue cards, but you know, when you talk, you have the tendency to make people freeze, and I might forget my name, so better safe than sorry. Welcome back to Hyderabad. Thank you. The 94th day of your motorbike tour to save soil. 562 events, 26,000 kilometers. I'm just tired saying it. Don't you ever get tired, Sadhguru? See, people continuously asking me almost everywhere, looking at the schedule and the distances we are making. Like what is that, 562 events. 562 events means on an average 8 to 9 events per day is what's been happening along the way apart from the riding. So, so continuously, almost in every nation, this is a question, how do you manage this? I must tell you, I was riding towards Bucharest and I was to reach there at 7 o'clock, and 7 o'clock there was a television interview. But weather got very bad and the road What is that?
Can't hear? What? You're blocking the view. You can see there. That's okay, please. Now they can't change that, please. You look at the screen. You always seen Samantha only on the screen, so what does it matter? It's not me they're here for, Sadhguru. Huh? It's not me they're here for. So I was to go there at 7 o'clock in the evening, but the ride became 9.5 hours instead of 6 hours as it was planned. So I reached there around 11:15 and they were still waiting, the television crew. So I walked straight into the event and well, an hour and a half when we finished, it was nearly 1 o'clock in the morning, and then I was talking to them. So this anchor said, at this age, how do you ride for 9 hours and come and do an interview and you're still fine? He repeated the word "this age" 3 times and I didn't like it. I'm warning you so that you don't use that. I'll make note. So I told him, see, I lived my life so intensely, I never had the time to get old. You need lot of time to get old. Where is the time to get old? Can you please give me the secret as well? I will. I would like to stay this way for some time. We will reveal the secrets to you. So I see your amazing bike, and some would say a bike tour, an unusual way to create awareness. Why a bike tour, Sadhguru? Why a motorcycle? Well, see, the thing is, last 2.5 years particularly, I've been talking to various agricultural ministries, scientists, top scientists in the world, soil scientists I mean, and bureaucrats and variety of people who hold responsible positions in the world. And I discovered that everybody knows the problem. Everybody generally knows the direction of the solution. Then wondering, why is it not happening? Everybody knows the problem, everybody knows the solution. Then I realized they are waiting for an idiot to bell the cat. So here I am. So if I fly around and do it, it won't have that. So I have to walk. If I walk, I might die. Most probably, yes. Or if I cycle, definitely it'll kill me. So motorcycle could kill. There were many dangerous moments. It could, when you're going at this pace, when I say this pace, like every day, we're well above the speed limits and trying to get to the place because events are happening on the way. They're stopping us on the roads and there are events. So, I don't hold… I'm not a minister, I don't hold any position of power in the world. I don't have any, anything to command because I don't have an army. All I have is, I have people's love and goodwill. So, I thought, so that is the only asset I have, so that's the only thing I can play with. I've been talking about this for 30 years and whenever I speak about it, people say, this is great, this is fantastic, and then they will sleep on it. So, now we wanted to awaken something. I knew the simple way for me to do it is to put myself to some risk. And it's worked because 3 days ago our social media metrics without WhatsApp is reading at 2.8 billion people have spoken about soil. But when I started in London, a lady journalist was interviewing me and she said, Sadhguru, come on, why have you become like this? Can't you pick up something else? Soil is the most unromantic thing. Who will support you? Who is going to talk about soil? Just don't do this, do something else. Talk about the sky, maybe heaven. Not soil. Who is going to be interested in this? Look at this.
There is this constant question about river water being wasted to the ocean, Sadhguru. So, is there a way that we can save it? See, the river water must go to the ocean. On the way you can drink, you can irrigate your lands a little bit, you can use it, but river water must go to the ocean. This is a very wrong concept which a lot of states are unfortunately taking. If the river water does not go, enough river water, I would say in ideal conditions, minimum 50% should go. But with our population pressure, where we have 4% of the world's land and 17.6% of population, world's population, with this pressure, you cannot expect 50% to flow. At least 25% of the river water must flow into the ocean. Why? India has 7,600 square kilometers of coastline. So along this coastline, there's an ecosystem which is marine kind of ecosystem. It's a completely different ecosystem than the marine ecosystem and also different from the river water itself, because it's a meeting and mingling of these two different types of waters. If this buffer goes away, then marine ingress will happen. Marine water will start percolating into the soil and coming in. You know from Tamil Nadu, 80 kilometers inside, marine water has come right now in Tuticorin region. Just 15 years ago, it was all sweet water. Today, all the wells are salt water. People have vacated the whole villages. You will see ghost villages, completely empty villages, all locked homes, and they've left because there is no sweet water anywhere. Up to 100 kilometers it can come. If all the rivers, if you use it up inside for human, whatever you want to call it, human reproduction, I would say if you use it up like this, then up to 100 kilometers marine ingress can happen. 7,600 kilometers coastline, 100 kilometers means you would have lost 1/3 of the nation. This is about the same size of land that you partitioned with Pakistan and Bangladesh at one time in 1948. That's how much land you will lose once again if rivers don't flow into the ocean. Sadhguru, since I have this time with you, I'm going to be greedy and ask a few questions that have been on my mind for a while. Personally, I love to visit places of worship. I believe in a higher power, in good energy, in karma. But there is a counter viewpoint that religion divides us. What is the purpose of religion in our lives today, and how would you answer an atheist who says that the world would be a better place without the divisive policies of religion? I very much agree with that. Because of the way we are propagating it today. See, most religions that you know today, in its infancy, started as spiritual processes, as a quest for human being to know something beyond just eating, reproducing, sleeping, beyond that, because there's a longing. It's not taught to you, there's a natural longing within you. See, if you're struggling for food, food will be the only thing. If you're struggling to have a shelter, that'll be the only thing. Suppose everything you want is just provided today, then suddenly you wonder, why am I here? What is it? So there is a longing to know. A human being cannot simply say, I don't want to know anything, I will just eat well and live well. It doesn't work, because your intelligence is evolved into a certain place where without asking a question you cannot exist. So when I say without asking a question means a quest. Question is just a tool to dig deeper into something, whatever you wish to know. But right now, all religions started with this question. But today, most religions have come to this place, you cannot ask a question. If you ask a question, you're dead. So, with what purpose it started and what it has become today is a different thing. So, we need to make a distinction between religion, religious process and spiritual process. It has become necessary today to do this, because
Today, religion means belief. You believe this, this and this, then you belong to this religion. If you believe that, you become that religion. So when you say, I believe something, it's like this. How many of you here believe you have two hands? All of you just raise one hand. If you believe you have two hands, do you believe you have two hands or you know that you have two hands? You know. If somebody starts an argument with you to prove that you have no hands, if their argument becomes too overwhelming, one slap in the face. He knows you got hands. This happens in the movies, huh? But in God you believe. Why? Because you're still not even straight enough to admit what you do not know as I do not know. This much sincerity should enter human heart and intelligence. What I know, what I do not know, I do not know. What is the problem? Whatever I do not know, I believe. You're destroying I do not know. I do not know is the most tremendous possibility in your life. When you see I do not know, the longing to know, the seeking to know, and the possibility of knowing. We will just believe something because it's come from some authority, or people claim it's come from an authority. Or in other words, in your life, authority becomes the truth. Spiritual process means truth is the only authority for you. Another question that has been on my mind lately is how much of one's life is a result of their past karma? Are the injustices and unfairnesses that one faces in one's life a result of their past karma? If so, do you accept these injustices and find solace in the fact that, okay, the karma is being cleared, even though it might seem detrimental to our lives in so many ways? Samantha, you're old enough for this. I'm not saying you're old, I said you're old enough. Do you still expect the world to be fair to you? That's why I'm asking this question. Can I blame it on my past karma is what I'm asking. I want the world to be fair to me is a schoolgirl question. By now you should know the world is not fair. It will not be fair to you. But if you dig deep into yourself and have a taste of life, not a taste of your thought and emotion, the taste of life that you are, then you will see life is not just fair, it's just fantastic. So, do you want fair life or fantastic life? You must decide. I've noticed this, that beyond the material ego, there is now suddenly a widespread… Who's this ego guy, your friend? Is all around me. And in my industry, the heights of it. So beyond the material ego, I've noticed there's now widespread spiritual ego. I've come across a lot of people who are now on a spiritual path, not you, Sadhguru, who consider themselves superior to people who are not on a spiritual path. How would you advise such people to ensure that they don't fall a prey to this new spiritual ego? First we'll address this ego guy, okay? If you show me where it is, I'll fix it right now. I wish I knew where it was, it just keeps coming suddenly. No, you don't know where it is. The thing is just this, say at certain moments, as a person, as a woman, you are a beautiful person, wonderful person, I mean. I'm sorry,
I didn't say only at certain times you're beautiful, you're always beautiful, but certain times you're wonderful, all right? Certain moments maybe you're nasty, possible. So whenever you're nasty, you say, it's my ego. Why don't you say, it's me, I'm sometimes wonderful, sometimes nasty. If you see this, naturally nastiness will go down. But if you say, whenever you're nasty, Mr. Ego does this, and you don't know where he is, you don't know his address or ID, nor do you know his phone number, so how do you fix this guy? So everybody has this going in their life, because this is spiritual jargon without being spiritual is all over the place, particularly in India, because we have, 15, 20,000 years of spiritual history, so we know all the words. We know what Atma, Paramatma, this one, that one, Ahankara, everything we know, words only. Words only, noted. So we can just throw words like this and confuse the Western population quite a bit. Because if you come here, they'll say Mukti, Shakti, this one, that one, all kinds of things. They'll think… I know a lot of people who've gone and set up spiritual centers in the West, particularly in America, because they just know one chant, just one chant. Okay, Asatoma Sadgamaya, with this they run the whole thing. So unfortunately, spirituality, in some ways it's come there. It's come there because there is need in the society, there is not enough source. Because of that, people are manufacturing this here and there. I must tell you this. Is it okay if I take a few minutes? This happened, a few years ago, 16 years ago. And I was in United States, and then somebody in the office, our office, told me, Sadhguru, did you know every day 100,000 people are typing out the word spiritual? I said, is that so? Type it out and see what comes out. Are we even there in the picture? They typed out spirituality. First thing that comes up is a spa in Mexico. You've been there. And the next thing that comes out is a call girl in Northern California. She has learnt all that SEO. For everything she says spiritual, spiritual, spiritual. 108 times she uses the word spiritual on her website. You say spiritual, she comes up, number 2. I thought this is a shame. For thousands of years, anything spiritual means people looked east. East means India, that's what it meant. So I said we must start something, a spiritual gateway, that if people say if they seek spirituality, they must look towards India. Because this is one culture which has spent maximum amount of time exploring human consciousness and the mechanics of what a human being is, how this functions on the surface and its very core. How does this function? What can we do about it? This has been explored. I'm not saying this out of my Indian origin, I'm saying this after looking at the world closely, that nowhere else has it been looked at like this. So, I said, we must start a spiritual gateway, India, the spiritual gateway. As a part of this, I thought, till then, I must tell you this, till about 15 years ago, I had not met a single guru in this country. I just did not meet, I was just busy doing my own work. I never thought I had to go and look for somebody, I had never been to any other ashram anywhere. And then I thought, okay, let me make an attempt, then I started making phone calls. They all received my call pretty well, and then I started visiting some people and started putting together. We had one meeting with 125 gurus. We made this thing that nobody talks about their philosophy.
You keep your philosophy, this is just a meeting. This is just about how to enhance your ashram or your yoga center, whatever you have, how to enhance the quality. We will teach you management, we will teach you branding, we will teach you how to make a website, we will teach you how to present yourself to international community. Your philosophy, we don't touch, you don't touch mine, I don't touch yours. You do your own thing. Because that is the beauty of this culture, that it can exist in hundreds of forms, thousands of forms, and it's okay with us. So when I went about doing this, well, I met many wonderful people, but at the same time, at least 60 to 65%, it hurts me to say this, I found that if I walk into an airport or a golf course, I meet better men than in the so-called spiritual centers. Because it's full of jargon, no heart, no depth, no profoundness, simply one chant, one nonsense, one philosophy that they read somewhere. It's going on like this. This needs to change. So to bring this profoundness to people, as people get closer to me, I get harder and harder and harder. Those who are very close to me, I am bloody cruel. Yes, because just to bring integrity into spirituality is so hard. Because the moment they get spirituality, little, like you said, you're calling it spiritual ego, I call it spiritual airs. They get spiritual airs, air bubbles get in their head. Suddenly they start acting funny, they start saying things that don't exist, they start talking about nonsense that nobody understands. If you speak something, whatever nonsense you speak, people in front of you must understand, otherwise why the hell are you speaking? Because the purpose of speech is to make somebody understand what you're saying. No, if I say something that you don't understand, I become big, you become small. This is rubbish. This is going on for too long. So everybody quotes a book, it all looks like, we are right now talking about earth buddies, we are creating an earthworm image, we are trying to create an NFT. Over 40,000 images we have created, we will release it shortly. We'll gift you one earthworm, okay? Now, these are all bookworms who fell out of a book. These bookworms were important when there was low literacy in the societies. Only one man in the village could read the book, suddenly he was very valuable. Now everybody can read, what is the point you reading a book to me? If you have something to say other than the book, you tell me. If you're going to read a book, what is the point? When I was in graduation, when I was in the university, I made an agreement with the teachers, I will not come and bother you with my questions. Just give me attendance. I will stay out. Because if you go there, from the first moment you go there, first attendance, that's the only interesting thing. And after that, they're just reading some notes and everybody is writing down. Those days, fountain pens, kara, 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 it makes noise. I don't like it. As I say, if everything is in that book, give it to us, we'll photocopy it and give it back to you. I don't have to come, you don't have to come. I have many interesting things to do in the town. I don't know about you, but I have many interesting things to do in the town. I don't have to sit here and write down, I can photocopy this. So they didn't want me, so I said, give me attendance. Only once a month I went there to check my attendance, whether they were keeping the deal. I sat in the garden outside, okay? Why I am saying this is, when you are also literate, why should somebody read the damn book to you? You read. If they have something to say which no book can say, of course, then you must listen. So, this whole spirituality as a thing, unfortunately, has fallen on bad times, but slowly it is rising because people's longing is increasing. I must tell you this, 40 years ago when I first started the programs, in our engineering programs, in various different forms, 85% of the people used to come to the programs only for health problems. Only 12–15% came to know something. Today, over 90% of the people come because they want to know something, experience something. Only 8 to 10%. Only 8 to 10% are coming for health issues, which is a significant change in human consciousness. About this ego business,
This is one thing we must settle. See, within you, is there only one person or two? I think one. You think one? I'm going to go with one. One. That means you're an individual. An individual means, the word individual comes from indivisible. You're not further divisible. That's good. You're an individual. If you are two, then you're either schizophrenic or possessed. Psychiatrist or exorcist. Either a psychiatrist or an exorcist has to come. So this is very important, everybody settle this, that don't talk about Atma, Paramatma, ego, this one, that one. You are an individual. What kind are you? Are you a wonderful one or a nasty one? Fix the damn thing. So you're saying, Sadhguru, don't give excuses that, you know, this is me and this is my ego and we are two different… No. You are one and take responsibility for it. If you do that, definitely you will eliminate the nastiness to whatever extent possible. Thank you, Sadhguru. My last question is, there is a criticism that New Age spirituality is for the wealthy and privileged. How would you advise an underprivileged householder who has neither the money nor the time to embark on a spiritual journey, although they are seeking for it? Why is he holding on to a house? You said householder, right? Yes. Yes. Why are they holding on to a house? You should live in a house, you should not hold on to it. Right now that's their problem. They are holding on to a house. Their whole life is around what they own, what they possess. Obviously, they can't leave the damn place and go anywhere. So, the moment your possessions decide the quality of who you are, then you yourself become a material. There's a question there. Ask. I'm sorry, I didn't get the last… No, I'm saying, the moment your possessions decide the quality of who you are, then you will also become a material part. You will not be a human anymore. You will not be a consciousness anymore. Material is there, things are there, clothes are there, home is there, all this is there. Why? Because if you do not arrange this convenience, every day you will be only struggling for that. You won't do anything worthwhile in your life. Because every day if you have to earn your food, can you think of anything higher, I'm asking? Whole attention will be just on that. The idea of making arrangements for ourselves as it's convenient for us is so that our intelligence, our creativity, our possibilities find expression in life. Every day if you have to worry about where is my food today, then you can't do anything worthwhile. So do not misunderstand possessions as a way of enhancing your life. It is a way of making your life convenient so that you can focus on what you want to do. If you have to earn your dinner from now to dinner time, what can you do? What worthwhile things can you do? You will only have to go foraging for food, isn't it? So, arrangements are there in everybody's life. How much arrangement is needed? As much as is needed for your kind of life, so that arrangements never become an impediment. For most people, it's an impediment because if somebody is a householder, he'll be holding the house and sitting right there. That's what most people are doing. That is what most people are doing. I'm talking about 80, 90-year-olds. They say, I want to come to the ashram, Sadhguru, but… What is but? But is nobody to take care of the house. Leave the goddamn house and come, you're 85 years of age. You're holding the house so much that you think it's going to go with you. There's no container service, definitely nobody transports homes. So, these householders, they must change their thing, they must live in the house. What kind of house? Whatever is convenient for them. When I say convenience,
Somebody wants to build a house for 10 crores. They're capable of making that money and building that house. If they can do it effortlessly, let them do it. For somebody else, 10 lakh rupee house itself is a burden. You know, there used to be movies maybe before you came, at least in Kannada I know, there are movies about, oh, build a house and see, get somebody, your daughter married and see, these are the most difficult things to do in life. Arey, daughter will get married, leave her alone, huh? If you just leave her alone, she'll get married without any expense. And building a house, if it is such a burden, why the hell are you building a house? You know? I was in United States and they were asking me, Sadhguru, is it true next time when Jesus comes, he will come in, what is that, Salt Lake City? You know Salt Lake City, you don't know? Oh, there is a whole story, I won't go into it. I said, see, last time he came around Jerusalem and he came and he said, come follow me. Only 12 guys. Out of the whole population, only 12 guys he got. Out of that, one of them freaked on him anyway. But if he comes to United States, now in 21st century, and says, come follow me, nobody will be behind him because you got 35-year house mortgage, 15-year card mortgage, 20-year student loan. Where will you go? At that time, somebody said, Master, my father is dead, can I bury him and come? That man says, leave the dead to the dead. And you, if he says, leave the bank to the bank, bank will come and catch you anyway. Once you have mortgage, 35 years, 35-year mortgage, what is your lifespan? 10,000 years, is it? I mean, what kind of life is this? In 35 years, if something spectacular happened here, you can't change the direction of your life, what kind of life are you building for yourself? Hello? Life should be light and agile. You're going this way because this is all you know right now. If something really spectacular shines here, you must be able to go there. Otherwise, what kind of life is this? So only then, only when you have that freedom, spiritual process will thrive in a given society. So right now when you say, well, instead of householders, let me go to those people who are living in huts, who are struggling for daily food. It will be obscene for me to go to that man or woman who is struggling for daily bread to go and tell, come, let's meditate. I will never do such an obscene act. I will talk about how to get better bread, how to get it, what to do. Because when a human being is hungry, you talking to him of mukti is the worst possible thing you can do. So, this is important that we understand. This is important that we understand that if finer aspects of life has to come alive in a society, basic survival should be taken care of for everybody. Only then it's possible. When large number of people are struggling for survival, finer things won't come. Forget about spirituality, even art, music, fine things won't happen, isn't it? Where is the time to appreciate art? Where is the time to look at finer things? Where is the time to look at a sunrise or a sunset when you're struggling for your food on a daily basis? So it's extremely important. Basic economic well-being has to happen if spirituality has to thrive. And the reason why… you can save that for the end, okay? I'll give you 10 minutes to go on clapping, okay? The reason why spiritual process thrived the way it thrived in this land is because we had a spell, a golden period of 8,000 to 10,000 years of well-being.
That is when spirituality thrived, because everybody ate well. After that, what? Because if you had come here as any other creature on this planet, stomach full, life settled. But once you come as a human being, stomach empty, only one problem, stomach full, 100 problems. You got 100? Hey, 99 now. So, this is the nature of a human being, that only after survival is taken care of, what it means to be human becomes relevant to you. When your survival is in question, you're just another creature, like every other creature. Only when survival is taken care of, what are the other aspects of being human? Beyond eating, sleeping, reproduction and dying one day, what else can I do with myself? This comes up only when there is some assurance of survival. This is why I am constantly in economic forums and economic conferences, because economically, if there is no well-being in a society, who the hell will meditate? Thank you, Sadhguru, for your time. Thank you so much. You're Do done? we have questions? So I'm making an offer to you, Samantha, if you get me 25 million people as Earth buddies, I'll give you a ride on the motorcycle. How's that? I mean, I think I can, yeah, I can. Okay, then it's a promise. I'll beg if I have to. So, it can touch 275. Sorry? It is capped at 275. But if you want, I can remove the cap and make it more. Zoom in. I think do we have time for a few questions from the audience? Yes. Yes, please. Yes, okay, great. Namaskaram, Sadhguru. Where are you? I'm here, Sadhguru. Where? I'm here, Sadhguru. Yeah, you must say, I am 10 o'clock. 10 o'clock. Yep. Glad to be here, blessed to be here. The question is, why our older generation used to say, whenever you are going to a great guru or someone, don't touch their feet, touch the soil. Don't? Touch their feet, touch the soil, and then you come up. Why you used to say that? I had this question. I did not get that question. Please, if you can repeat. So,